Okay, so today we learn about chapter 9. It's about parallel programming in Python. And this is actually your last chapter for ITT 440. So we have learned, so lepas ni, since kita dah habiskan our syllabus, so you guys boleh focus on your remaining lab exercise and also your individual and group project. Okay, so I will give you all the time you need untuk finish up your individual project and group project. Okay, so for this chapter, this is about parallel programming in Python. So sebelum ni, dalam chapter 8, we already discussed about what is parallel processing. Okay, so saya juga dah demonstrate how when we use parallel processing, when we distribute different tasks into different multiple CPU core, so kita boleh speed up the process. Okay, so now in this chapter, we're going to learn how we're going to apply what you learn in chapter 8 using Python. Okay, kita menggunakan library. So terutamanya kita akan menggunakan either multiprocessing library ataupun thread libraries. Alright, so itu nanti saya akan tunjuk. Right. Okay. So the outline for this chapter is we will first discuss what is the differences between thread and process. So benda ni sebenarnya kita recap je balik. Okay, so sebenarnya you already learn this concept in operating system subject, but here kita akan try untuk refresh balik lah your memories. Okay, and also you will learn about parallel and concurrent. Okay, so again this already been explained in operating system. Okay, so kita akan refresh juga. And lastly, you will learn the gist. What important, very important in this subject is how you going to do parallel programming, especially in the context of socket programming using Python language. Okay, so by the end of the lesson, you should be able to understand the basic concept of CPU hyperthreading and also I may add here parallel. Okay, and you should be able to write parallel programming in Python. So you should demonstrate to me that you can able to write parallel programming. So of course dalam lab 6 and also in your individual and group project. So you must incorporate all of these elements. Okay. So ada soalan sebelum saya teruskan? Okay. Okay, sir. Tak ada, sir. Semua okay. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. So first kita akan try to discuss apa beza thread dengan proses. Okay. So kalau ada yang tak faham, you can stop me. Okay. Okay. So back in years, I'm not mistaken, 2002. Okay. Intel dia introduce a new technology. Now it's not so new lah. Tapi during at that time, it is what we consider as an innovation lah. So dia introduce what we call as hyper threading. So itulah dia punya teknologi during those days. Dan in this day, dalam masa ni, teknologi untuk multi-core processor tu is not widely available. Konsep dia ada tetapi tak widely is not widely available to the on the market. So mostly orang guna untuk server ataupun workstation. Okay, so during that time desktop punya processor ni dia adalah single core. Dia hanya ada satu single core dalam satu die. Dan time tu MOSFET punya teknologi, maksudnya cara kita nak buat silicon, okay, untuk kita nak cram in transistor dalam your punya CPU tu is not very bukan nak cakap efficient, not very small macam sekarang. Sekarang ni orang dah sampai 5 nanometers transistor tu punya kecil kan, dia punya circuit tu. Okay, tapi at that time 2002 not very distant long I think 18 tahun dulu lah ni kan, 2002 pula. Okay, kan, so time tu dia single core, tapi macam mana Intel dia nak
dia nak capture, maksudnya dia nak increasekan performance of the CPU using during that time dia dah ada konsep thread, tapi Intel introduce what we call as hyper threading. So dia sebenarnya what is hyper threading, dia ada do some trick there. So dia punya thread tu is macam dalam satu proses, benda ni kita recap balik. So dalam satu proses dia ada different execution unit. Contoh macam you guys buat program untuk sistem payroll. So untuk buat sistem payroll, dalam sistem tu dia perlu kira gaji, kira umur, kira apa semua kan. So that particular program can be divided into different execution unit. So maksudnya dalam satu proses dia ada different execution unit which we call as thread. So konsep tu dalam dalam konsep computer science benda tu tak asing tapi Intel take it up into another notch. So dia panggil as hyper thread. So dia buat macam mana? Instruction being delivered to the single core CPUs is being speed up sampai macam we can trick the operating system to see that the operating system macam ada dua, dia punya single core CPU tu macam ada dua core CPU, tapi sebenarnya physically dia still satu tapi logically dia dua, pasal dia punya delivery of instruction to your CPU been speed up. Okay, itulah hyperthreading. Okay, so hyperthreading was Intel first attempt to bring parallel computing to consumer PC. It's debuted on desktop CPU with Intel Pentium 4 HT back in 2002, and a single physical CPU cores with hyperthreading appears as two logical CPU to an operating system. Dia tak ada two physical, dia still satu tapi dia trick kan supaya operating system boleh nampak dia sebagai two logical CPUs, right? So while the system sees two CPU for each core, the actual CPU hardware has only single set of execution resource for each core. Okay, so hyperthreading allows the two logical CPU cores to share physical execution of resources. So that is what hyperthreading is all about. Okay, so kalau macam saya nak tunjuk, okay, nowadays hyperthreading ni is a normal concept lah dalam operating system. Intel dia ada hyperthreading. Kalau if I'm not mistaken dalam AMD dia ada introduce bulldozer punya dalam architecture apa nama dia tree macam-macam lah, tapi anyhow dia nak speed up that thread punya execution. So let me open up my task manager. Let me try to show you. So semua nampak ke task manager saya ni? Nampak sir. So kalau kita tengok di sini, let me open up. So if you see at my CPU, so saya punya CPU ni saya pakai 10th generation i5 dan dia punya base clock frekuensi adalah 1 GHz. So saya guna laptop, so ini adalah in my opinion is a not very powerful CPU lah. So dia punya base clock untuk saya punya frekuensi untuk saya punya prosesor quite slow 1 GHz in 2020. Tetapi Intel dia ada what we call as smart boost, I'm not sure, boost something. So senang cerita dia overclock lah. So bila I need that extra juice of processing, dia nak lajukan that frequency, Intel boleh automatically overclock my CPU untuk dapatkan nampak dekat sini speed 2.8 GHz, 3 GHz. Tapi kalau dalam idle rate memang dia punya base clock adalah 1 GHz. Okay, so things yang I nak talk about here is in the single die, dalam saya ada satu socket processor, dalam saya punya laptop tu hanya ada satu socket of CPU, right? So dia ada physical core, dia ada 4. So I have 4 cores of CPU. Tetapi since my Intel processor has hyperthreading enabled, so dekat sini dia boleh trick operating system untuk nampak logical processor 8. So dia boleh forwardkan, dia boleh minta macam somehow ada 8 logical processor yang execute my
the instruction. Okay, tapi still I have four four physical cores. So satu core tu dia punya macam logical dia. So maksudnya ada dua. So 4 dua 8. Okay. So itulah different. Itulah kenapa processor ada mahal, murah kan. Dia berbeza kat situ kan. Satu frekuensi, satu lagi dia punya dia punya number of cores, dan dia ada L1, 2, L3. So mungkin kalau lagi mahal, lagi ada yang lagi besar, dia punya L1 cache, L2 cache dan L3 cache. Okay, so itu yang I nak talk about is hyperthreading. So nowadays processor in a modern CPU, dia akan ada multi-core processor and also hyperthreading being enabled. Okay, so last dia nampak 8 logical processor to speed up the process in your PC. Okay, so ada soalan? Boleh. Tak ada, sir. Right, Boleh. So ini CPU. Okay, right. Right. So hyperthreading can help speed up your system, but of course hyperthreading ni dia macam trick the logical, pasal dia just speed up the process of each thread execution tu. So this trick macam nampak tu, tapi still it is nowhere near good as having the actual additional cost. Again, kalau kita comparekan dua physical CPU dengan dua logical CPU, of course physical CPU will trump over logical. So still the best performance is in multi-core processor. That's why dalam modern punya processor we have multi-core and also hyper-threading being enabled in tandem. Okay, right. So in multiple cores, so original CPU has a single core macam saya cakap tadi. In the Pentium 4 punya days, dia memang ada single core, and that's mean the physical CPU has a single central processing unit. So to increase performance, manufacturer add additional cores or central processing unit. So macam kita dah terangkan dalam in the last chapter, so kita dah boleh ada more efficient MOSFET punya teknologi. So kita boleh kecilkan transistor, so we can cram in more transistor there so that we can introduce additional core in your CPUs, right? So if let's say we have dual core CPUs, so that means we have two physical processors. So kalau kita contoh ada octa-core, kita ada 8, ataupun kita ada quad-core, kita ada 4 physical cores, right? So this speed up your system because your computer can do multiple things at once. Senang cerita macam you ada multiple CPU in your same processor, okay? And dual core CPU literally has 2 central processing units, CPU, or quad core you have 4, octa-core, dan sekarang ni even kalau dalam I not mistaken lah, dalam Ryzen 9 tak silap Ryzen 9 dia dah boleh up to 18 core ke 16 core. Dia different, dia in the different punya range kategori lah. So kalau dalam server, if I'm not mistaken, in the single CPU die dia boleh cram in sampai 128 cores in the same CPU die. Okay, so sekarang nowadays macam memang dahsyat lah performance dia, okay. Tapi tak tahulah, mungkin in the future orang dah tahu. Tak talk about digital computing, mungkin orang dah cakap pasal quantum computing pula. And that is totally different story, okay. Right. Okay, so what is the difference between core and hyperthreads? So in hyperthreading, the operating system is tricked into seeing 2 CPU for each actual CPUs. And for multi-core, there is no trick. So actually you have multiple CPU cores, okay? Right? And in modern CPU, memang kita akan gabungkan sekali dua. So we have multiple cores and also hyper-threading technology is being enabled so that we can increase more performance, alright? So for example, if we have dual core CPU, so kita ada dual core CPU, and with hyper-threading enabled, so it appears that you have 4 logical CPU. Tapi actually you have 2 physical, tapi kalau you enable hyper-threading, you boleh ada 4. Okay, but
hyper trading is no substitute for additional cost. So if you want to have better performance, so you can you should have multiple core CPU. Okay, so lebih kurang macam ni lah. Kalau apa ada perumpamaan. Kalau macam contoh kalau kita contoh kalau macam kita ambil contoh apa saya cakap okey, kalau contoh kilang tak tahu saya boleh draw ke tak. Ni open up my whiteboard. Ini contoh yang selalu saya mainkan dalam kepala saya kalau nak bezakan antara thread dengan CPU. Apa? Okay. So contoh kita ada kilang So contoh dekat sini kita ada mesin contohlah kita buat perniagaan print baju. Okay, so print baju. Okay. So kamu ada kamu ada 4 mesin untuk stamp baju tu. So stamping machine. Stamp, so ada stamp. Stamp 1, stamp 2, stamp 3, stamp 4. So bila baju datang sini, ini stamping machine So 1, 2, 3, 4. Okay. So dekat sini adalah customer. So contoh dekat sini ada baju kosong. Macam mana baju? Ini baju kosong lah yang tak print apa lagi So banyak macam-macam lah dia ada order. Okay. So kalau contoh kita abaikan yang bawah ni kita hanya ada running satu stamping machine. So contoh dalam masa 1 minit kalau kita ambil masa in 1 second, okay, kita boleh stamp satu baju settle. Okay, itu kalau kita hanya running satu. So kalau kita nak tambah performance, kita tambah another core kan. Kita tambah another core. So kita sekarang ni dalam 1 second sekarang ni tadi kita boleh print satu baju. So kalau kita ada 2, kita dah boleh dalam 1 second print 2 baju. Okay, so macam mana kalau kita enable hyper trading? Macam ni kita hyper trading. Tadi ada orang, ada Ali, dia ambil baju ni, dia hantar dekat stamping machine tu. Okay. So macam mana nak lajukan? Siapa ada idea tak? Macam mana sebenarnya dia punya perumpamaan untuk hyper trading tu? Tanpa kita tambah core, tapi kita buat hyper trading. Ada siapa ada idea? Pakai 3 mesin. 3 mesin tu dia tambah core, tapi macam mana kita tak nak tambah core tu, tapi kita nak lajukan, kita enable hyper trading. So kita tambah conveyor belt kat sini. Kat sini ada conveyor belt. Yang apa ni? So Ali tak perlu nak pergi all the way kat mesin ni, dia ambil baju, dia letak conveyor belt tu. Itulah hyper trading. Dia tanpa dia tambah core ni, dia tambah conveyor belt ni. Itu hyper trading. Lagi laju. So kalau nak lagi tapi still kalau kita tambah je hyper trading tu, contohlah kita tambah je conveyor belt lagi, macam mana still dua benda je yang akan stamping baju tu. So dia tak tambah. So nak tambah lagi, kita kena tambah lagi mesin dan tambah lagi conveyor belt. Faham tak? Kalau tanpa conveyor belt, walaupun kita ada 4, still slow kan? Ali ni still kena pergi hantar kat satu mesin ni. Nak lajukan, kita tambah conveyor belt. So the conveyor belt is hyper trading
This one is core, CPU core. Boleh faham tak? Okay. Macam itulah konsep dia. Okay. 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 So how threads works? So a thread is a unit of execution within a process, right? So a process can have anywhere from just one thread to many threads. So dalam satu proses tu kita boleh pecahkan dia to different individual punya execution. Kita ada multiple thread. Okay? Okay, so kalau kita ada lagi banyak thread, kita boleh try to work out as many execution in the same one time cycle. Tetapi kalau kita still hanya ada satu CPU, dia akan bottleneck dekat CPU tu. That's why still we need multiple cores of CPU. Okay. So how process works? So dia different Thread dengan proses different. Satu proses dia boleh ada multiple threads. Okay. A process can have anywhere from just one thread to many threads. Okay. But proses macam saya cakap, macam kita dah belajar sebelum ni dan even dalam your operating system, bila you create your program, you simpan your instruction tu dalam disk. Kalau nak jadikan dia proses, you need to load that program from your disk into your memory. Only then it's become a process. Okay. So dalam proses tu, to speed up, kita boleh pecahkan dia lagi dalam satu thread. Dalam satu proses, tak semestinya boleh ada banyak thread. Dia depends on macam mana programmer tu buat. Boleh je programmer tu just buat satu proses. Okay, macam kita belajar dalam C, kita buat fork. Fork tu kita create actually process, not a thread. Okay, so nanti dalam later on, today saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat thread dan macam mana kita nak buat multiple process dalam Python. Okay. A process is what we call a program that has been made loaded into memory along with all the resources need to operate. Okay. For the differences, the thread is lightweight operation pasal thread ni dia bukan a full blown process dia sebenarnya macam a sub process. Macam satu proses dia ada macam different execution unit. Okay, the lighter. Right? Proses kenapa dia heavyweight? Bila kita buat proses, dia kena ada own memory space. Dia kena ada own ni. Tapi proses still ada advantages over thread. Okay? For thread has its own memory space, but for process dalam ni terbalik sebenarnya. So sebenarnya dalam satu thread dia akan gunakan memory space yang dah ada dalam proses. Okay, so dalam thread tu, contoh dalam satu proses kita ada dua thread. So thread tu dia akan gunakan memory space of your process. Okay. For thread, IPC is slow, but for interconnection can be faster than IPC. So, pasal dalam proses tu kita ada contoh dua thread. So bila thread communicate with each other lagi cepat lah compare dengan kita kena talk with other process. And context switching become between process is more expensive, but context switching between threads of the same process is less expensive. Okay, so process don't share memory with other process and thread share memory with other threads in the same process. Bukan dalam proses yang lain Pasal again saya nak ulang balik. Thread is actually a unit of execution inside that process. Okay. Thread dia tak boleh nak singular maksudnya tanpa proses thread takkan ada. So thread dia tak boleh stand alone. Proses boleh stand alone. Dan dalam satu proses dia ada boleh banyak threads. Okay. Right, so enough about thread. So sekarang kita go into parallel and concurrency. So apa beza dia? Beza sikit konsep dia. First thing kita kena, kalau kita nak buat thread dan kita kena ada concurrent, but in order to achieve true parallel, kita kena ada multiple CPU. Right. So whether process or thread can run at the same time, so it depends. Okay. Pasal kenapa depends? Contoh, kalau macam saya tunjukkan sebelum ni, dalam the last chapter, if you remember, for example, saya buat satu proses tu yang saya nak kira pi tu kan, ataupun Monte Carlo tu.
saya dah kira, saya dah design dia untuk ada multi-proses dan multi-thread sekalipun. Tetapi kalau CPU dia still ada single core, dia still akan buat satu-satu. Betul tak? So, that's why it depends, right? So, on a system with multiple processor or CPU cores, multiple process or thread can be executed in parallel kalau dia ada multiple CPU cores. Kalau still satu CPU core juga yang buat kerja tu, dia tak parallel mana. Pasal you guys belajar kan dalam OS, kita ada konsep context switching. So contoh kita ada round robin so kita ada quantum time kan. So contoh dalam satu CPU contoh dalam 100 millisecond. So kita ada 10 proses nak run, nak share the same CPU. Ada satu single CPU. So contoh kita bagi dekat proses satu tu 10 millisecond. So bila 10 millisecond tu habis, kita akan tarik balik quantum time tu, kita akan bagi kepada proses 2, proses 3, proses 4. So senang cerita dia sebenarnya bukan parallel. Dia sebenarnya ni sekejap, ni sekejap, ni sekejap. Kalau kita ada multiple processor, so now different process kita boleh cakap okay proses ni untuk CPU ni and this process boleh dekat dengan ada CPU dan dia run parallel. That's why the answer is depends. Kalau you buat dia dalam concurrent programming pun, multi processing pun, kalau still satu CPU yang nak execute dia, sama je, right? So on a single processor tau, so it is not possible to have process or thread truly executing at the same time. Memang tak boleh. So that's why you need ada dua CPU cores. So in this case, the CPU is shared among running process or thread using process scheduling algorithm. So the term parallelism and concurrency distinguish between the two type of real and approximate simultaneous operation. So nak achieve true parallelism ni memang you kena ada satu multiple concurrent process parallel processing dan at the same time multiple CPU yang nak kena buat kerja tu. So kalau you just buat multiple processing, so mungkin you boleh buat concurrency, tapi kalau you still ada satu CPU, still you tak ada parallelism. Okay. Okay, so kalau kita tengok dalam diagram sini, the concept of concurrency, still you ada satu CPU, so you have different macam different color tu actually represent different represent different process. So kalau kita still ada satu CPU, kita mungkin boleh buat concurrent tapi dia still not truly parallelism pasal still satu CPU juga yang buat kerja tu, right? But if you have two CPU, you can achieve parallelism. Sekarang ni, that process kita boleh cramkan dalam dua CPU. Kita boleh distributekan load tu kepada two CPU dan dia akan running in the same time. Dan kalau nak increasekan lagi efficiency, setiap proses tu kita boleh pecahkan dia itu different thread. Okay. So concurrency means the application is making progress one more at one task at the same time or at least seemingly at the same time concurrently. So if the computer has only one CPU, the application may not make progress on more than one task at exactly the same time. But more than one task is in a progress at a time inside the application. Okay. To make progress on more than one task concurrently, the CPU switches between different tasks during execution. Macam saya terangkan tadi, again, please ulang balik yang you belajar di operating system tu. Kalau kita still ada satu CPU, dia akan buat context switching. Walaupun kita ada different process, kita dah pecahkan dia pun into different process ataupun different thread. Kalau still ada satu CPU, still satu CPU juga yang buat kerja. Dia lebih kurang macam apa dia? Contohlah macam kita ada pekerja kan, kita nak buat renovation kat rumah. Kita ada manager lah, kita ada kita ada tukang tukang survey harga lah, surveyor lah apa, tapi still kontraktor yang nak buat dia seorang. So yang lain tu cuma bercakap, cuma tengok aje. Worker yang nak buat still seorang. So kalau kita ada banyak worker, then we can do multiple thing at the same time. Okay. So inilah contoh concurrency. Okay. Okay, but for parallel execution is when computer has more than one CPU or CPU cores
and make progress on more than one task simultaneously. Ni kalau kita nak parallel. However, dia ada another concept, parallel execution is not referring to the same phenomena as parallelism. Pasal parallelism ni is where kita ada multiple CPU dan kita punya program tu memang kita dah programkan in a way that memang dia akan buat parallel processing. Okay, tengok. So dekat sini sekarang ni execution. So sekarang ni task tu kita boleh distributekan between different load. Okay. Alright. So next is in parallel concurrent. So it is possible to have parallel concurrent execution where threads are distributed among multiple CPUs. Those threads executed on the same CPU are executed concurrently, where threads executed on different CPU are executed in parallel. Okay, so sekarang ni kita dah pecah kan. Macam task tadi kita ada satu kan. So kita macam mana achieve, kita kena pecahkan dia dalam thread lagi. Okay, supaya kita boleh fully utilize the CPU. Okay, now what is parallelism? So the term parallelism means that application is split its task into smaller subtasks which can be processed in parallel, for instance, on multiple CPU at the same time. Thus, parallelism does not refer to the same execution model as parallel concurrent execution, even if they may look similar on the surface. Okay, again, the keyword here, to achieve true parallelism, your application must have more than one thread running and each thread must run on separate CPU. So dia kena ada satu, kita buat program tu multi-threading, itu misalnya ada multiple thread, multiple process, that each of the execution is being run on different CPU cores, right? Then only we can achieve parallelism. Okay, right. So this is the diagram which shows what is parallelism. Okay, right. So so dekat sini, for example, we can have a program which concurrent but not parallel. Pasal apa? Mungkin kita dalam kita punya sistem PC tu mungkin hanya ada satu CPU. So mungkin kita ada thread. So application make progress on more than one task seemingly at the same time. So kita nak try buat concurrent tapi sebenarnya dia tak. Dia nak truly parallel, okay? But parallel can also occurs but not concurrent. So the application only works one task at a time, and this task is broken down into subtasks which can be processed in parallel. But it can also occur when it is not concurrent ataupun parallel. Ini yang macam mana you guys buat your punya program. So senang cerita, buat daripada top to bottom. So just daripada buka soket, lalas macam tu je, right? So ini adalah not concurrent ataupun not parallel. So the best one is you are concurrent and in the same time you are using all the CPU cores. So the concurrent dan parallelism. So this is what we call as parallelism. Okay, kita implement both of the element. Okay, right. Okay, so ada dengar suara. Okay, so ada question, boleh kita teruskan? So kita pergi to the main part of the lecture, which is using Python to do parallel programming. So ada soalan? Tak ada, sir. Right. So I can continue. Okay. Okay. So macam mana kita nak guna Python? So sebenarnya saya dah tunjukkan sikit dalam in the last chapter kan. Saya kalau you guys recap balik, kita nak kira apa? Kita nak kira pi number dan try to solvekan pi punya problem menggunakan Monte Carlo punya approach. Okay, so kita menggunakan parallelism. So dekat situ saya tunjukkan di mana kalau kita ada satu CPU kita tak fully utilize. So kalau kita ada multiple process. So kalau kita gunakan CPU tu, kita ada multiple CPU, dia akan boleh speed up the process. Okay. So dalam Python dia ada what we call as multi-processing punya library. Okay, kita boleh gunakan. So contoh kalau kita nak tahu the number of processor yang dalam kita punya CPU, so kita boleh gunakan is ni. So saya dah tunjuk dah. Sekejap. Ni open up my saya buat kat ni.
Is it? So kalau kita tengok kat ni, saya gunakan library multiprocessor processing dan saya printkan number of processor gunakan function count tu. Okay. So kalau macam ni, kalau kita run, right, so number of processor is 1 because dekat saya punya virtual box, untuk saya punya ni, saya just assign satu CPU. Okay. Tapi dalam example in the last chapter, saya tunjukkan kan, saya assign more than one CPU, we can speed up more. Kita boleh speed up kan dia punya calculation tu. Okay. Right. So macam tadi ni, kita kan ni SMP. So kalau contoh saya nak SMP, SX contoh. So dia boleh lah tukar kat sini X. Okay, benda ni S. Maksudnya kita bila kita nak invoke dia atau kita nak gunakan dia, kita boleh gunakan apa nama yang kita define kat atas ni. So contoh kalau X, itu sama je. Okay. Okay, boleh faham tu? Kita ada multi processing punya library. And also nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat thread. Thread kita akan actually guna Python thread punya library. So nanti saya akan tunjuk. Okay. So boleh? Boleh kita teruskan sikit je lagi ni? Okay, boleh. Right. So dalam parallel processing, kita ada two types of execution. So kita ada synchronous execution and we have asynchronous. So senang cerita, kalau dalam synchronous execution, for example, kalau kita create four process untuk buat multiple processing kan. So kita start dulu proses 0, 1, 2, 3. So bila dia nak complete, dia nak dapatkan balik result tu, dia akan in the order of its start process. So maksudnya kita start 0, 1, 2, 3 dulu kan. So kita nak kira balik dia punya result tu, kita ambil result daripada 0, 1, 2, 3. Macam mana kita start tadi. Okay. So contoh kalau tiba-tiba kita buat 0, 1, 2, 3, dia tak akan tiba ambil dulu result 1, 3, 0, 4. Tak ada. Dia mesti ikut that order. Okay. So macam mana dia achieve that is by locking the main program. So kalau kita nak buat macam tu, sebenarnya memang dalam parallelism, dalam parallel kita akan lock dia gunakan dalam slide. Kita akan buat macam ni. Macam ni. If name main. So supaya parallel tu dia boleh tahu mana the main process and dia punya child process. Okay. Okay, tetapi apa problem with synchronous ni? So kadang-kadang dia lambat. Pasal macam mana tau? Contoh kamu ada macam saya cakap tadi ada 4 proses kan running. So contoh proses 1 sampai 4. So contoh proses 3 dulu yang siap result dia. Tapi walaupun siap, kita tak boleh nak finish proses 3 pasal dia kena tunggu in that order. 1, 2, 3, 4. Faham tak? So kita tunggu. Right? So pasal nak tunggu tu lah mungkin dia not less efficient. So that's why kita ada asynchronous. So in asynchronous, the order of the result can be mixed up but usually get done quicker. So mungkin tadi proses 3 siap dulu. So kita boleh ambil dulu proses 3 punya result dan mana yang siap baru kita ambil. Faham tak? Kita tak tunggu in that order. Kita boleh mana yang siap dulu kita ambil. Okay? So sebenarnya kita nak belajar ni dalam C. So dalam C kita gunakan fork function untuk kita create macam ni, kita boleh gunakan fork untuk create a child process untuk multi process, tetapi untuk dalam Python kita gunakan class. Kita gunakan library multi processing tu dan kita sebenarnya kita dah create satu class. So dalam tu dia ada method. So kita akan create a process ni. Okay. So kalau kita tengok kat sini, kita import multi processing punya library. So kita create a class process. Okay. So kat sini ini memang kita kena self initialization. Dan kalau kita tengok dekat sini, kita define kan, kalau kita run this process, apa yang dia buat. So basically kat sini, ini kita boleh define lah apa yang kita nak minta dia buat. So dekat sini dia boleh sleep. Kat sini untuk this example, dia buat sleep dan dia minta print dia punya proses. Okay.
Okay, so kalau kita nak gunakan proses punya class, so dalam benda apa object oriented punya programming class, you guys first time dengar ke pernah belajar kan Java? Nak tanya, first time dengar ke pasal kelas ni? Pernah kan? Okay, so kalau belajar dalam kelas, kita ada dalam object oriented kita ada kelas. So dalam kelas tu kita ada different method yang kita boleh define dalam tu kan. So sama juga kalau dalam multiprocessing class tadi, untuk kita startkan proses tu, initialize, kita boleh gunakan start method. Okay, kalau kita nak run, kita boleh guna run method. Kalau kita nak the code will execute immediately, kita kena guna start punya method. Ataupun kalau kita nak wait for the task to complete, kita akan guna join. Kalau dalam C, kita guna wait function kan. So kalau dalam Python, kita gunakan class join. Okay, proses join. Okay. So ni contoh tadilah saya tunjuk. Okay, macam ni dia akan create dua proses. So proses 0 and proses 1. So dia akan start immediately dan proses 1 dia akan execute only after proses 0 has completed. Pasal dia gunakan join function. Okay. So nanti apa dia buat, dia just sleep untuk 1 second dan nanti dia akan print dia akan print ni lah dia punya process ID. Okay. Alright, so this is another class. So this is very useful and my favorite. So macam tadi kita what we has been discussed, sebenarnya kita buat join function tu maksudnya dia akan wait. Dia contoh kan 0 dengan 1, dia akan 0 ni dia akan proses 1 ni dia akan tunggu untuk proses 0 ni complete dulu, baru dia akan buat dia punya things ni, baru dia akan buat function proses tu. Ya betul. Dia macam wait macam dalam C tu. Okay. Alright. So next is pool. Okay. So untuk pool ni macam tadi, macam kita bincangkan untuk proses punya function tadi. Proses punya class. Tadi kita hanya create a process. Tapi macam mana kalau kita nak assignkan that different process to different CPU. So kita menggunakan pool class. So this one is the one that enable parallel processing. Okay. So a pool class can be used for parallel execution of function for different input. So the multiprocessing pool punya function ni, dia first dia akan spawn a set of process called workers and submit task using a method. So either boleh jadi synchronous ataupun asynchronous. Dia boleh mapping secara synchronous ataupun asynchronous, right? So for when you invoke this function, so you will initialize first an object. Okay. So contoh macam kat sini, kita create pool punya objek. So bila kita kat parameter ni kita letak 4, so maksudnya kita boleh allowkan a pool of 4 processors. So contoh kita boleh buat 4 processors dan dia boleh assignkan kepada up to 4 CPU. Okay. So contoh kat sini, simple je, dia define satu function kat sini which dia akan darabkan diri dia sendiri. Maksudnya dia dapatkan parameter X ni, so X times X, dia akan return that value. So contoh kita create a for, so kat sini kita ada 0, 1, 2, 3, so kita hanya akan proses untuk 0, 1, 2, 3. So disimpankan input, so dia akan specifykan mana function yang akan proses tu, so function square, so dia akan 0, so kat sini kalau daripada logic kat sini dia akan first hantar 0, so 0 times 0, so akan masukkan ke array of output. So dia akan next is 1 times 1, 2 times 2 and 3 times 3. So dia akan return kan value tu dekat dalam output. So output tu dia akan simpan array of 4 values. Okay. So dia akan execute this. So kalau kita ada 4 CPU, dia akan distributekan kepada 4 CPU. Kalau kita ada 2 CPU, so 2 kat satu CPU, another 2 dekat another CPU. Okay. Right, so nanti saya akan tunjuk. Sebenarnya benda ni pun saya dah tunjuk lah in the last chapter. So boleh tengok balik kan YouTube. Memang saya gunakan multi-processing punya pool ni. Okay. Right, so kenapa we want to learn of this parallel programming? So why? Because we want a concurrent network server. So again, macam saya terangkan, kenapa kita belajar fork, kenapa kita belajar thread, kenapa kita belajar parallel.
Pasal we want to so that the server application can communicate with many clients simultaneously. Alright? So kita kena concurrent. Kalau kita tak nak supaya your punya program tu just ada satu client saja. So contohlah kan, satu client connect, so bila another client nak connect, dia kena tunggu dulu that particular session between client and server from previous session untuk end dulu, baru dia boleh service another client. So tak nak so kita nak dia simultaneously. Okay, so a good web server should be able handle hundred or thousand of concurrent connection and service 10 of thousand of requests per second. Itu yang kita nak. Okay. So ideally, we would like to write this kind of application using thread, multi-process, and it's allowed. So a thread is the right abstraction. So it's allow developer to focus on programming the interaction with a single client, then to leave this interaction to multiple client by simply forking many instances of the single client interaction in a separate threads. Okay. So contoh macam kita nak buat very high performance punya web server. So contoh kita nak buat load balancer punya protocol. So we need this kind of parallelism. Okay. So in conclusion, there are various ways to implement parallel processing using general procedure and multitasking module. So by so kalau general procedure tu kita guna threads lah. Kalau kita buat multitasking tu kita guna multitasking punya library. So by taking advantage of this benefit, it is indeed the same for any size machine. So it can result with gain speed and depending on number of processor. So kalau kita punya program tu kita tulis memang untuk parallel. So bila kita ada lagi banyak processor, lagi lajulah kita punya program tu. Right? So that's why you need to learn parallel programming using Python. Okay? Right, so I think that's all. So kita akan rehat dalam 10 minit. So sebelum tu kita main kaut dulu. Dan lepas kita rehat 10 minit nanti, saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat web server yang boleh buat concurrent. So saya akan tunjukkan satu menggunakan thread dan satu lagi menggunakan multi-processing. Saya akan tunjukkan. Alright. So ada question? So attendance. Macam mana? Attendance. Belum habis lagi. Lepas ni ada lagi kelas tak habis lagi. Oh, okay. Okay, right. So okay, so kita main Kahoot. Okay, right? Sekejap saya buka Kahoot.
Okay, boleh nampak tak? Hello, Rob? Boleh sir, boleh. Alright. Boleh sir. Tadi dia macam hang sikit. Okay, kita tengok dulu. Dah join? Okay, kita start Okay. What is the advantages of thread? So jawapan dia adalah thread is more lightweight. Okay. So yang tepat dia lah. Yang lain ni dia macam not sangat tepat. Okay. So next. Smoke tu apa? Bukan yang game GTA tu. GTA apa? San Andreas. Okay. PC with 4 core CPU and hyper-threading. Jawapan dia adalah false. So kalau kita ada 4 core CPUs dan hyper-threading features enabled, so dia 4 darab 2, 8 bukan 6. Next. What is the usage of multiprocessing pool? Right, so jawapan dia adalah dia akan spawn a set of process workers. Right? In parallelism, your application must have more than one thread running for cores. Right, betul Tapi in order to achieve true parallelism, so kita akan mesti ada more than one CPU dan each of the thread must be distributed into different CPU. Okay. Next, the execution of process are completed in the same order it started. Statement refers to
adalah synchronous. Kalau dia not in the same order when it started, so itu adalah asynchronous. Right. Siapa yang tak payah bakar. Okay, right. Kita rehat 10 minit dulu So nanti saya lepas ni saya tunjukkan sikit examples macam nak gunakan thread dan multiprocessing. So then after that kita habislah. Okay, so kita rehat dulu 10 minit boleh? Hello.
Assalamualaikum. Bila kita start balik? Boleh sir. Assalamualaikum, boleh sir. Right, sikit lagi nak demo. Tak lama pun. Alright, so I have my client here. Sekejap saya buka saya punya server. Right. So here my server and here my client. Okay, so sebelum tu macam saya tunjukkan minggu lepas, contoh macam saya buat Monte Carlo punya parallel processing tu kan. So kita tengok dia punya code. Okay, so sama. Saya gunakan multi-processing punya library. Right, so kita definekan dia punya function yang dia nak buat. So ni the actual calculation is being done here. Okay, so supaya nanti bila kita buat a pool map tu dia akan invoke this function. Okay, so kalau kita pergi kat ni, okay, so this one is for locking the main function. So tadi kan ni dia punya locking main function. Memang kalau kita nak buat parallel processing, so macam tadi macam tu. So first kita dapatkan dulu CPU count punya value. So kita boleh gunakan function ni. So function ni ada dalam multi-processing punya library. So contoh kalau you guys ada satu CPU, dia akan value tu satu lah. Kalau ada 4 CPU, so value dia 4 lah. Okay, so supaya kita boleh nampak bila kita create a pool, dan so the parameter dia kita based on berapa CPU yang ada. So maksudnya kalau kita ada 4 CPU, so kita boleh allow up to 4 process. So macam itulah. So guna dia kalau kita ada lagi banyak processor, lagi banyak proses kita boleh create. Okay, lagi banyak parallel proses kita boleh create. So dekat sini count ni dia akan simpan value yang kita nak our calculation tu. So dekat sini kita buat pool.map. So this one is kita specifykan function ni dan dia punya apa ni? Dia punya apa ni? Dia punya value yang kita nak send kepada function tu. Ni lah. Kan digunakan untuk proseskan value tu. Right. So eventually yang akan simpan all the result is in count. Right. So nanti kita dapatlah value dia count. So macam inilah kita gunakan. So konsep dia sama. Kita mesti create kita import multi-processing punya library. Lepas tu kita create a function yang akan do the actual stuff yang benda yang kita nak buat. And kita akan using kalau kita nak buat guna pool map, so kita boleh gunakan pool map. Alright. Alright. Ada soalan tak? Boleh kita forward kepada web, kepada socket programming. Parallel punya. Boleh? Okay. Boleh eh? Okay? Right, boleh eh? Right. So dekat server, saya ada okay. So saya ada 3 types of server. So satu kita ada server biasa. So yang benda ni adalah yang kita dah buat sebelum-sebelum ni pun. Benda ni hanya boleh support single client. So kalau client lain nak access server tu in the same time, dia kena tunggu dulu. Okay. So this one dia bukan parallel. Okay. So benda ni dah biasa. So benda ni pun dah banyak kali saya tunjuk examples. Okay. Tapi dekat sini kita ada another one. Kita ada another two. So satu kita enable concurrent server menggunakan thread, dan another thing is kita guna buat concurrent server menggunakan multi processing. Right. So kita tengok code untuk thread dulu. Okay. Ni pun sebenarnya saya dah tunjuk dah sebelum ni sebenarnya. Kita just tengok balik. So kalau dalam thread tu kita akan gunakan thread library. Okay. So dekat sini kita definekan bila kita dah accept connection daripada client tu, apa yang kita buat. So inilah kita nak baca, kita nak print daripada server ke apa. Right. So yang penting dekat sini nampak
kita first create a socket, kita bind, after that kita listen, then after that dia akan looping kat sini kan. So kita akan gunakan accept function. Kan banyak kali saya terangkan kalau kita buat accept function for that particular client connection, kita akan create a new socket for that particular client. So dia ada socket untuk client dan address dia. Okay, so dekat sini, so bila kita nak dapat new connection daripada client, kita akan create a new thread kan. So start a new thread. So parameter dia kita akan define apa function yang akan service that ni. So ni yang kita define tadi. So dia akan buat benda yang dalam ni. Dan socket that for that particular client. So kita hantar. Okay. So kita tengok, kita try run. So port 88. Okay. Python. Server. Right. Yes, sir. Yep. Yep. Yeah. No. Who tanya tadi? Siapa? Oh, tekan. Okay. Okay. So sekarang ni listen for connection. So let me, mana saya letak tadi? This one. Let's run this. Okay. So kat sini just multi client punya ni. Okay. So dia just connect dekat server. Okay. So Python multi client. Okay, dia connected. So kat sini dia echo server lah, test. So dia return balik. Okay. So kalau contoh kita ada another connection, okay, kita each of the client tu yang service dia another different thread kan. So ada client lain ada another thread. So saya buka saya punya Ubuntu satu lagi dekat saya punya Windows subsystem Linux ni dekat WSL. So saya ada copy kot, this one. So benda sama je sebenarnya, saya copy yang untuk multi client ni. Okay. So buat Python. Okay. Multi client. Okay. So dia dah connected. So thread ada 2. Okay. Saya rasa saya dah tunjuk dah benda ni. So try test. So client 1. So dia dah multi client lah. Okay. So dia boleh service multiple client. So ini kita menggunakan thread. Okay. So this is thread. So macam mana kita nak gunakan apa yang kita belajar tadi, multiprocessing. Okay. So let's close this. Right. Okay. Here it is. Here it is. Okay. So another code yang saya dah buat dulu. So multiprocessing.py. Honestly, saya just sharing kat, saya just cari code dekat GitHub je semua benda ni, kat Python tu semua. Memang banyak dia punya example. So saya ambil ni Nginx, just gunakan untuk this demonstration, okay? Alright, so dekat sini kita akan create kita akan gunakan multiprocessing punya library, okay? So kat sini kita akan first macam mana dekat thread tadi, kita kena define a function yang akan handle that request from the client. So dekat sini apa dia buat, sama je tadi, kita akan server akan send kepada client, welcome to the server, dan dia akan print out apa yang client tu tulis dekat terminal. Okay. So dekat dalam, since kita multiprocessing, so kita kena buat ni. Alright, ingat ni, this is main function locking. Dan okay, kita buat macam yang kita dah buat sebelum ni lah. So kita create a socket, kita bind, kita nak port apa, IP apa kita nak bind, dan kita nak listen, allow how many client. Dan nampak tak, kita buat while. So kita tunggu listening for the incoming connect from the Python client. So macam saya cakap, bila kita accept, kita akan create a new socket. Dan ada address ni. Nak guna tak nak guna tak apa yang ni. Tapi yang socket ni, nampak tadi kita gunakan thread library punya function kan. So sekarang ni kita gunakan multiprocessing punya function. So kita gunakan process. Okay, pasal kita ni import process tadi. Okay. So kita target apa proses yang akan handle that request, this one, dan dia punya socket. Socket apa yang socket for that particular client. So kat sini nampak parameter dia. So dekat sini ini yang dia buat. Okay.
So every time ada new client, dia akan buat new process. Okay? No? Run. Right, the listening. So let's try run balik. Python multi-client. Right, dia connecting ke server. So contoh dia buat client 1. So dia print je lah. So nanti dia reply balik. Tu pulang lah apa benda yang nak reply tu pulang apa kita nak buat. Tapi konsep dia pergi kat sini untuk client. So macam mana kalau ada another client? Okay, so saya buka balik saya punya WSL tadi. Okay, so sekarang ni kita ada 2 client. Nampak? Contoh, kat sini buat client 2 pula. So nampak? Client 1 balik. So multi client. So ini yang memang you guys kena tunjuk dalam you punya group project. Okay, please. Mesti ada multi processing. Dan dekat individual project juga. Kalau itulah point dia, kena gunakan apa yang you dah belajar untuk socket. Itu pasal you guys belajar parallel processing. Okay, ada soalan? So before we end our class. Okay, individual kalau contoh macam web server tu of course lah. Okay. So individu kamu dah ni, dah apa ni? Dah banyak, dah siap dah. Kalau boleh buat multi processing lah. Kalau boleh. Okay. Tapi saya kena tengok lah coding dia ada multi processing tak. Waktu tengok dia punya saya kena tengok lah kalau benda kena faham tau. Saya punya rubrik kalau benda tu protokol tu simple, so saya kena tengok dia punya coding tu lagi perfect. Kalau protokol tu kompleks, tapi kalau mungkin dia just tu saya kena tengok lah. Tu yang saya kena evaluate tu. Okay. Right. So kalau tak ada question, then I think we end here. Is it okay? Boleh? Okay, so sekejap saya hantar attendant. So Assalamualaikum, I see you guys this Wednesday, okay? Oh, saya nak tanya satu soalan. Ni boleh tanya lah jujur. So, Rabu ni, you guys prefer untuk buat lab 6 ke ataupun nak masa lagi untuk buat lab 5 dan individual project? Masih lagi. Right. Kalau macam tu saya Rabu ni saya bagi masa untuk you guys buat lab 5 dan individual project lah. So minggu depan saya bagi lab 6. Boleh ya? Alhamdulillah, terima kasih. Okay, alright. Okay. Sekejap saya letak attendance. Baik, saya dah letak attendance. So jangan lupa isi. Tak apa-apa lagi. So Assalamualaikum. I see you guys next week lah. Alright. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam, thank you sir. Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Sir, Terima kasih, sir. kalau macam projek individual, kalau buat macam GUI tu kira sebagai makan bonus ke saya tak ambil GUI? Kalau GUI lagi dahsyat. Ada orang buat GUI ke? Tak ada lagi plus point lah. Tu, kalau dia punya soket jalan multi processing atau ada GUI lagi, itu A plus lah dalam rubrik lah. Itu lebih. Kena tahu tau. Dapat B maksudnya you guys boleh expect boleh meet my expectation. Kalau nak dapat A dia mesti beyond sikit. Kalau dah ada GUI tu semua itu A plus lah. Kalau boleh lah. Alright, okay sir. Alright, okay.
Okay, so Assalamualaikum.